সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন এবং আমি আজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন। Thank you very much, Garami. On September 19th, in Chittagong Hill Church, they burned down 200 indigenous people's dwelling houses and this has been going on. You probably remember in 1990, they systematically wiped out 600 residents by sending the military. That was the NP government. In 1947, they accounted for 97% of Chittagong Hill. I don't like live, it's not Wi-Fi. They have been removed. Many of them have fled to India. Today they account for 145%. The time is coming, their population will plummet to zero. Thank you very much, Mr. Shaman Chakravarti. You share your views, and we have only a minute and a half for each of us. We would want everyone to share their views. Jai Jai Shri Ram. Thank you. This tower, the country belongs to us. Period. In 1971, Hindu provided weapons, Hindu provided training, Hindu provided land, Hindu take care of 1 crore refugees. And now they are telling us, Hate dekle taga, Bharat bhaga. Ain't going to happen. Ain't going to happen. Period. Our heroes, listen to us very carefully. You can do anything. Maybe you are a quarterback of ISIS. We know it. Maybe you are a quarterback of Al Qaeda. Maybe you are a quarterback of some other Harkatul Jihad, that jihad. Ain't going to happen. Bangladesh will be a secular country. Will take care of it. You cannot. Simply, you cannot repress, or whatever weapon you use. You cannot do that. We are not going to allow it. One more thing, about the Chittagong Hill tribes, not only the Chittagong Hill tribes, we have 54 indigenous non-Bengali in Bangladesh. They have distinct culture. In all over northeastern of Bangladesh, there are 54 communities. Different, maybe they are small. They are systematically wiping them out. Systematically. Very slowly. Very slowly. First thing they do on Hindus, they try to rape Hindu women. This is the biggest thing. They are still doing it in Chittagong Hill tribes, in any other indigenous group. They keep doing it. Let's come together. Help us. Help yourself. We need to take care of. There are 2 crores Bangladeshi in Bangladesh. It's not 1 crore or 1.5 crore. 2 crores. They always the number is less. It is not that. What do they do? In a voter ID card, there is a tag number in the family. They will write like, this is my voter ID card. I can show you. Shaman Chakravarti, religion Islam. So one is out. 10 family member, 5 they wrote it down Muslim, non-Hindus. These are the number. We have to wake up, come out every day, everywhere. Jai Mata. Thank you very much for your information. In Lalmani Rajarampuр, Jamaat-e-Islam has forced the local Hindus to join Jamaat-e-Islami. As they were living, they have given them all Islamic religious literature, and you know what it means, what is next for them. I would like to ask them, the Jamaat-e-Islamis of Bangladesh, please behave with the minorities of Bangladesh exactly the way you would like to be treated overseas, including in India, United States, and Europe. I repeat, the Jamaat-e-Islami, people of Bangladesh, please treat the religious minorities of Bangladesh exactly the way you would like to be treated in India, in America, in Europe, everywhere, all over the world. They are human beings. They are not an expendable commodity that you think they are. Thank you very much. I'll have Mr. Pankaj Mehta address you, and that will be for 1 minute. Everybody wants to share feelings with you, and could you please limit any advice for us?
Yes, Mr. Pankaj. My name is Pankaj Mehta. I'm from Coalition of the Hindus of North America, Kohana. At Kohana, we advocate the rights for Hindus, same as rights that other faith communities have. Bangladesh is a unique case that world has forgotten. World need to know that it's the second highest genocide happened after Holocaust is in Bangladesh. And United Nations Human Rights Commission knows about the violation but still prefers to not to talk about it. It is time right now to recognize 1971 genocide. How many people needs to be murdered before a genocide can be recognized? Is it going to be 100,000, 200,000, million, 2 millions? Well, there are well over 2 million people were murdered. And most of them murdered were Hindus just because they were Hindus. It's a shame that present Bangladeshi government is not pushing United Nations to recognize the genocide. How many attacks has to continue? How many women have to be raped, sexually assaulted before United Nations Human Rights Commission will take a note of it? Listen to Amnesty International. Listen to Blood Telegram, United States Consul General Archer Blood. He documented live when the genocide was being perpetrated. I urge everybody to go to US archives, looking the dialogue between Richard Nixon and Henry Kissinger. They were talking about the genocide going on, and when the Consul General reported the genocide, he was immediately transferred. There is a book on this, Blood Telegram. You can order from Amazon. Read the book, Blood Telegram. And it's time for United Nations to recognize if it claims that it sets the behavioral norms. If you don't want any more genocide, it is time that you recognize. We won't be silent. We won't be silent. Babu Tushda, United Hindus of USA, can you speak? Can you address We the won't audience be for a minute silent. or so? We have to speak about it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today we are here again, which actually we don't expect to come in front of United Nations to protest. But what is going on in Bangladesh? Totally. It's another Afghanistan. It's turning to Afghanistan, and it's actually consequently these things happen. It's not happened overnight. We saw the Waz Mahafil in Bangladesh, which totally criticized anybody non-Muslim. They criticized, but the government administration didn't talk anything. You know, so small things one day turns to big. And what happened? Now the Muslim themselves are not safe in Bangladesh. And if you think it's not multicolor, you want just one color in the country, you will be destroyed soon. And the world now changed. The protest comes from United States, protest comes from Europe, protest comes from Canada, every corner. So which is going on right now? The new interim government advisor is giving a lecture today here. I don't know what he's telling in our Bengali. There is a proverb saying, "Shak diye maaz dhaka," which means he's trying to show the Islamish they paint in the wall. He brought these things and make the book and giving everybody. That means Bangladesh is getting new culture, come everybody and invest, which is bogus.
He is himself came as a bogus leader in the country without constitution. Constitution has to have a gradual process. I am sure he cannot show what is the gradual process. He said the student evolution, but that student evolution was not staying on the point where they started. It's actually very coup behind that, and actually one after another is coming. Islamic Shibir, Chhatra Shibir, they've been hiding. Now they're coming out from every single corner like rats from the hole. So that is not the way country should go. And if they don't protest it, there is countries next to it, India, they totally, long time, they criticize India because they are Hindu. How one religion only in the world will be? They think only one religion will be. They say when we have mosque, there shouldn't be temple next to it. Bangladesh is the country of mosque. Then where should be the temple? That's how, which is against the patriotism. I heard some Hindu people saying, give us some district, which I don't actually expect it. I am a Bangladeshi, I want to stay every single corner of Bangladesh. So my Bangladesh, my house should be any district. So we want that type of country, and as he is a Nobel laureate, he is a recognized person in the world, but recognition comes from the mass people. If mass people do not recognize him, his Nobel laureate is zero, turns to zero, which happened next to us, Myanmar. You know Nobel laureate, Aung San Suu Kyi. He became same type of radical before also. He has some kind of democracy, but it's not total. So that's how it's going on. We expect he will understand, he will look back his certificate, and who he is, he will turn as a Nobel laureate for every single person, not only Muslim. Thank you. Question for you, Nobel Peace Laureate Dr. Yunus. How come you haven't arrested any of the minority persecutors? How come? You are arresting hundreds of thousands of cases are being slapped against anybody and everybody in the country. How come not a single minority persecutor has been arrested yet? What was persecuting them? We request that Judge Shahabuddin, the current president of the country, submitted a list of several thousand minority persecutors who persecuted the minorities between 2001 and 2005. Not a single minority persecutor from that list has been prosecuted and punished yet. Can you please start doing it? Thank you very much. May I request Mr. Ajit Chandra. Mr. Ajit Chandra. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशगोपिका कांत राधाकांत नमस्ते श्री भक्त सज्जन भक्तिवर्ग সনাতনী বায়ু ভনরা আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের জন্ম বাংলাদেশে, আমরা বাংলাদেশ কোথাও থেকে দেশে আসিনি। আমরা জানতে চাই আমাদের হিন্দু বোনকে কেন নির্যাতন করা হয়, আমার বৌদিকে কোনো বাড়ি থেকে ধরে নেওয়া হয়, এই কি বাংলাদেশের আইন? বর্তমান যারা দায়িত্বে আছেন কেন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়, সেটার জবাব চাই। সেটা কি বাংলাদেশের আইন নমুনা? আমরা বাংলাদেশি, আমরা হিন্দু, আমরা সনাতনী, আমাদের দেশ। আপনারা মনে করবেন না ওই দেশ আপনাদের, আমাদের দেশ। আমরা এখনো আছি বাংলাদেশে, আমরা থাকবো। সেই মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা যারা এখানে আসছি, আমরা যারা হিন্দু সনাতনী, আমরা জাগ্রত হন, আপনার নিজকে জাগান। বাংলাদেশে যা আমরা হিন্দু আছি তারা জাগ্রত করে দেন। আমরা ঘরে বসার আর সুযোগ নাই, আমরা বাইরে থাকতে হবে, বাইরে আসতে হবে, সেই আন্দোলনে সুযোগ নিতে হবে, আপনারা আন্দোলন করতে হবে, আমাদের দাবি আমাদের আদায় করতে হবে। আমাদের কথা আমরা না বললে কেউ শুনবে না। সেই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ, আপনারা যারা আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই সুধী সমাজে, তাদের নেতৃত্বে ডাকলে আপনারা সহযোগিতা করেন, আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, সেই নিবেদনটুকু আমাদের রইল। সবাই ভালো থাকেন, আমরা হিন্দুকে হিন্দুত্বকে জায়গায় তুলেন। সবাইকে নমস্কার, ভালো থাকেন। হরে কৃষ্ণ। Thank you so much. May I request Mr. Bindut Sarkar, former General Secretary of Bangladesh Hindu Muslim Christian Unity, to address the audience and share his ideas. Just for Thank you very much. I'm not speaking what the activity is going on in Bangladesh.
respected journalists and the people who are protest against Prophet Yunus addressing UN. Ladies and gentlemen, we have a very specific question. What is the circumstances we need to ask for separation of power or separation of land? What is the criteria? How the movement in India and Pakistan when they liberated from British? What is the reason? The atrocity against Hindus is continued from 1971. It is the time for us to ask our independence or separation of the land where we Hindus should be ruled, Hindu or minorities should be stay in West, in the Parvata Chattogram, hill track, have to be separate, have to be self-ruling. This is the reason we cannot continue and demonstrate. It happens same things during the Hasina, it happens during the Khalidiyya, BNP, Jamaat, even Jatiya Party. Everybody is doing the atrocity against Hindus. Now my question to the world, what is the reason and why and what point Hindus should declare a separate land or separate area where we can rule, where we should not be facing atrocity, where we should not be having persecution, demolitions of Hindu temples, demolitions of Hindu women, forced conversion is everyday matter in Bangladesh, and not a single Islamic country has the right for minority. Why we expecting this government is backed up by Islamists will have give us the right. We are asking the demonstration, and other hand, the Democratic Party in America, Clinton, Bill Clinton, Obama, Biden, everybody's pocket of Islamists. They are making every time same mistake. They did with Afghanistan. They are doing with same things in Bangladesh. This kind of things need to be stopped. We have to stop this democratic machine. This is the Islamic machine. Islamic. They think they are Harvard or Oxford literate, all the liberals. They don't have any practical knowledge. What is Islam is done? What is Islam is doing to Afghanistan? What Islam is doing in Iran? And what Islam is doing in Palestine? I salute the Israel. At least they have the gut to face them. They have the gut in Islamist terrorism. They will face Islamism, and we agree with that thing. That need to be that. India have to be the gut to save the Hindus of Bangladesh. America does it. China does it in Tibet. Why India are not able to do those things? Do you think you want to be a world power? World power depends on strength and diplomacy. Also depends on their willing to secure the peace. If Indian government cannot do this thing, next thing is that even we will be demolished from Bangladesh, will be driven now. Thank you very much. I'm open to do anything else, any question. If you ask, I'll be there. It won't be silent. You have to say that. We won't be silent. Will not be silent. There we go. We won't be silent. We still need to say The that. solution or protection of the minorities of Bangladesh, Yes. whether or not a separate land is necessary. In the 1940s, anticipating that under the rule when the British should be gone, the Hindus might dominate India, and therefore they decided to have a separate land for themselves. Many people have speculated that that might be the solution and that could be justified. Anyway, the official position of Bangladesh Hindu, Buddhist and Christian Unity Council is the following. We are now thinking maybe we need a separate electorate, whereby the minorities will vote for the minority candidates nominated by the minorities, so that in the spirit of affirmative action, if you have 50 representatives, if you have 50 MPs,
they will speak on our behalf. There will be minority enclaves within the territorial boundary of Bangladesh. There are multiple possibilities they might have to, and we will seek the world, we will ask the world, we will ask India to help us survive in Bangladesh. Thank you very much. May I request Mr. Pradeep Malakar to speak for a minute or so? We have a lot of people who want to share their ideas with you. Thank you so much. Mr. Pradeep Malakar, one He of wants- the directors. সবাইকে নমস্কার। সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা, আপনারা সবাই অবগত আছেন আমরা এখানে কেন উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন এই রিজম গত 5 আগস্টের পর যে রিজম পরিবর্তন হচ্ছে, তারপর থেকে শুধু স্বাধীনতার পক্ষের নয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সব সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। আপনারা জানেন সারা দেশে দুর্গাপূজা উপস্থিত, দুর্গাপূজা আসার সাথে সাথে সারা দেশে দুর্গাপূজা বন্ধের জন্য অসংখ্য মিছিল হচ্ছে। আপনারা জানেন ঢাকা উত্তরায় বিশাল মিছিল করে তারা জানান দিচ্ছে যে তাদের পূজা করতে দেওয়া হবে না। আপনারা আরো জানেন এই গণতন্ত্র শক্তি সারা দেশে তারা ঘোষণা করছে 5 লক্ষ টাকা তাদেরকে চাঁদা দিতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে পূজা করতে দেওয়া হবে না। আপনারা আরো জানেন গত কিছুদিন আগে খুলনার ডাকোপা নগরকান্দায় একটি পাড়া, একটি গ্রামের অসংখ্য বাড়ি মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন গত রংপুরের দাসপাড়া গ্রামে একটি হাই স্কুলে বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ধর্মীয় শিক্ষক মেয়েদেরকে বাধ্য করছে যে তাদেরকে এই হিজাব করে আসতে এবং 7 দিনের ভিতরে কোরআনের আয়াত মুখস্থ করে আসতে, তা না হলে তাদেরকে স্কুলে স্থান দিবে না। আমি সেই সাথে আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের ধর্মীয় উপদেষ্টা, বর্তমান ধর্মীয় উপদেষ্টা, উনি বলেছেন যে হিন্দুদের উপর, তাদের মন্দিরের উপর, তাদের উপর যদি আঘাত আসে, সে আঘাত আমার উপরে। আমি মাননীয় উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার চতুর্দিকে যা হচ্ছে, মন্দিরে হামলা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জনজাতির উপর হামলা হচ্ছে, আপনার কি আঘাত আসে না? আপনার কি হুঁশ হয় নাই? কোথায় আপনার আঘাত? আপনি কোথায় আবার? আপনি বলেছেন আপনার আরেক সমন্বয়ক, তথাকথিত সমন্বয়ক, সার্জিস নামের সমন্বয়ক, উনি বলছেন হিন্দুরা নাকি ওই না জেনে না শুনে নৌকায় ঘুরতেছে, তার জন্য নাকি হিন্দুদের উপর হামলা হচ্ছে। আমি এই তথাকথিত সমন্বয়ককে আমি বলতে চাই, আপনি কিছুদিন আগে কিন্তু ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন, শেখ হাসিনার পাস পুজো আপনি করছেন, আপনি কি জানেন না? তাহলে যদি এই হামলা হয়ে থাকে, হিন্দুদের মন্দিরে হামলা কেন হবে? হিন্দু ভোট কি শুধু হিন্দুরাই দিয়েছিল? আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মসজিদে যায় না? তাহলে তাদের মসজিদে কেন হামলা হচ্ছে না? কাজী এই হামলা, এই নির্যাতন, এটা পরিকল্পিত এবং এটা হয়ে আসছে এই মানে যুগ ধরে। এটা কোনো রাজনীতিক সহিংসতা না, রাজনৈতিক কোনো কিছু নয়। আমি আরেকটা আবারও আমি বলবো, আপনারা এই প্রবাসে এই আন্দোলন,
জারি রাখেন। সেই সাথে আমি আবারও বলবো, এই আমাদের প্রধান উপদেষ্টা উনি বলছিলেন, ঘোষণা করছিলেন যে অতিরিক্ত হিন্দুদের উপর অত্যাচার নাকি এই অতিরিক্ত এবং আমাদেরকে এই নির্যাতন এগুলিকে এক প্রকার উনি অস্বীকারই করে গেছেন। আমি আবারও বলতে চাই, আপনার ক্ষমতা নেওয়ার পরবর্তীতে আপনার চতুর্দিকে যে মন্দিরগুলির মধ্যে হামলা হচ্ছে এবং নির্যাতন হচ্ছে, গত কিছুদিন আগেও ওই ইয়েতে দিনাজপুরের একটি বাজারে এক যুবককে তাকে এক ধর্মের নামে কটূক্তি করছে, তাকে মেরে ফেলল। এও কি রাজনৈতিক আন্দোলন? এক রাজনৈতিক কারণে খেটে খাওয়া এই ছেলেটা কি করছিল? কাজে আমি আবারও আহ্বান জানাবো আমাদের এই সুরক্ষা, হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মাননীয় উপদেষ্টা এবং আমাদের সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে আবারও আমরা আবেদন জানাবো, আপনারা তাদের আমাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করেন, একটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। Thank you for caring about the issue. Thank you. Thank you. I extremely appreciate it. Share it with your people. Please share it with your people. Thank you. তারা পার পাইয়ে যায়নি, পার পায়নি, একাত্তরও পার পায়নি খালেদা জিয়া 2001 সালে এবং এরশাদু। আপনারও পার পাবেন না। কাজে আমি আহ্বান জানাবো, আপনার দ্রুত গতিতে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। সেই সাথে আমি প্রবাসের সকলকে আমরা আহ্বান জানাবো আমাদের আন্দোলন জারি রাখার জন্য। আগামী দিনে এই রক্তিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে আমি আবার এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শ্রী। থ্যাংক ইউ বন্ধুগণ, আমাদের এখানে 7টা পর্যন্ত থাকার পারমিশন আছে, ক্যান্ডেল লাইট ভিজিং সহ 7:30, কিন্তু প্রেসিডেন্ট কমান্ডার এসে অনুরোধ করে গেছেন উই ক্যান বি হিয়ার অনলি ফর 1 hour অ্যান্ড 1 hour ইজ ওভার নাও। এখন আপনাদের আমি বারবার বলছিলাম 1 মিনিট কথা বলতে, ওরা যে কোনো সময় যতক্ষণে সে ইন্টারভিউ না করবে আমি কথা বলবেন আপনারা, কিন্তু এটা যদি আপনাদের যদি নতুন কিছু বলার না থাকে আপনারা শুধু শুভেচ্ছা জানান। আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের এক ভারতীয় বন্ধু আছে, ওর নাম হচ্ছে সত্য বুসাপতি, উনি আমাদের ডিজিটাল বিজ্ঞাপন দিয়ে এদেশের মানুষকে জানাতে সহযোগিতা করছেন। আপনারা দেখেছেন ট্রাকে জিনিসগুলি বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। ওনাকে I'm giving the microphone, yielding to him for 1 minute. Thank you. And thank you for doing that. My name is Satya Dospati. I'm from India. I hope India takes seriously about what is going to happen if they let this fester around. If Bangladesh is on the way to become another Afghanistan and they try to get nuclear weapons also from Pakistan, we are going to be, as a country, we are going to be really in trouble if we don't take action. But more importantly, the world needs to pay attention. In 1971, there were 20% Hindus in Bangladesh, and today it is 8%. And if these things continue in the next 4 or 5 years, it can drastically reduce. I mean, if the world pays attention in 1971, the US Congress resolution said 2.8 million people were killed and 200,000 women. That is, there nobody has any statistic. It could be even 500,000 people were killed. Women were raped at that time. And we are seeing how Utsav Mandal was in front of the army. They lynched the person, and they are telling to the families that we will take away your girl, and they daring to take away the next day. I mean, we have seen the videos of it. But I want to warn Hindus in India also, this is your fate if you don't stand up to the radicalism. If we don't wake up now, West Bengal and Bangladesh, they will all be gone, and the Kashmir is already evacuated, and now Kerala. So where are we going to go? So we have to wake up, stand behind the Hindus in Bangladesh and push it backward, this radicalism taking in hold in Bangladesh. Thank you. 30 seconds. So, may I request Mr. Sushil Sinha to address the audience for a minute? আপনি একটু বলে দেন
We need to let a lady speak. Hello everyone. Represent the lady. Good afternoon. Okay. We are here to actually protest against the atrocity that is happening on the Hindus in Bangladesh. Bangladeshi Hindus are diminishing their homes, their lands are acquired by Islamists. Our caretaker government chief, Dr. Muhammad Yunus, is Nobel laureate on peace. He actually made his speech today on UN General Assembly. He mentioned that he's trying to recover the economy of Bangladesh. He's trying to rebuild the massacre that happened, but he never mentioned that he will take care of the minorities. He never mentioned that he will do everything for the Hindus, Muslims, Buddhists, Christians. He actually told that everything is going normal. We want to mention, we want to actually tell here that Bangladesh is for every people. Our forefathers, 14th generation actually lived there. Our relatives, our brothers, our sisters are living there. We are here in America. We will do everything to protect our minorities, to protect our Hindu brothers, to protect our Buddhist brothers. So, we will request Mr. Yunus, you have to do something. We have mentioned couple of times that you have to pass the Minority Security Act. Now we are demanding that we need a separate land. Now we are demanding that we should have our separate election. We will vote for us only. Otherwise, you have some plan that you're going to actually kill all the Hindus. You're going to move all the Hindus from Bangladesh. We will never actually allow you to do this. Nobody can actually do this planning. Thank you. Yeah, lady speak, the lady. We need to a lady representing. Women, we need to represent women. We have to let a woman represent. Don't forget to let the lady talk. She represents you. বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে 53 বছর। এই 53 বছর ধরেই বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হচ্ছে। আমরা জিয়াউর রহমানের সময় অত্যাচারিত হয়েছি, এরশাদের আমলে অত্যাচারিত হয়েছি,